Hello guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு NVMe SSD அப்கிரேட் பண்ணி அது போக லேப்டாப் பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த HP லேப்டாப் தான் நம்ம இப்ப பேட்டரி மாத்தி NVMe அப்கிரேட் பண்ண போறோம். நம்ம அப்கிரேட் பண்ண போகிற NVMe என்ன பிராண்டுன்னு பார்த்தோம்னா EVM 120 GB. ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிற பேட்டரி வந்து HP ஒரிஜினல் பேட்டரி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணலாம். HP லேப்டாப் பொறுத்தவரை வெளியே 4 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரப்பருக்கு அடியில் 2 ஸ்க்ரூ ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க. பேனல் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸ்லோவாக ஓப்பன் பண்ணணும். ஃபோர்ஸாக ஓப்பன் பண்ணோம்னா பேனல் டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. பேனல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப்பில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுவோம். உள்ள லேப்டாப் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஸ்பீக்கர் இருக்குது இந்த லேப்டாப்பில். நெக்ஸ்ட்டு லேப்டாப் ப்ராசர். இதுதான் ப்ராசர். எப்பயுமே ரன்னிங் டைமில் ஓவர் ஹீட் ஆகும். அந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் சிங்க் ராட் கொடுத்து அந்த ராடை வந்து கூலிங் ஃபேனோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததாக ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. ரேம் ஸ்லாட் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இம்பில்டாக 8 GB கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வேணும்னா இன்னும் ரேம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இதுதான் NVMe ஸ்லாட். இந்த ஸ்லாட்டில் தான் நம்ம NVMe அப்கிரேட் பண்ண போகிறோம். அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது, லேன் போர்ட் இருக்குது, HDMI போர்ட் இருக்குது, 3 USB போர்ட் இருக்குது. CD டிரைவ் மாற்றக்கூடிய சட்டா போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க இப்போ பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து ஒய்ஃபை ரிசீவர் இருக்குது. ஒய்ஃபையோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா கிடைக்கணுங்கிறக்காண்டி ஒய்ஃபை ரிசீவர்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் டிஸ்பிளே கிட்ட ஒரு ஆண்டனா வச்சுருப்பாங்க. அதனால் ஸ்ட்ரென்த்து நல்லா கிடைக்கும். பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு NVMe அப்கிரேட் பண்ணுவோம்.
ரீப்ளேஸ் பண்ண பேட்ரி கரெக்டாக ஃபிட் ஆகலை இல்லை மேட்ச் ஆகலைன்னா இந்த எல்இடி லைட் எரியாது. இந்த லேப்டாப் வந்து விண்டோஸ் 10 ஒரிஜினல் ஓஎஸோடு வந்திருக்கு. இப்போ 10 ஒரிஜினல் ஓஎஸ் வச்சுருக்கோங்க. 11 அப்டேட் பண்ணுற ப்ரொவிஷன் இருக்கனால நம்ம இதை 11 அப்டேட் பண்ணோம். ஆனால் நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்குங்கிறனால 11 அப்டேட் பண்ணது ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அதனால தான் இதில் NVMe அப்டேட் பண்ணுறோம். இப்போ NVMe அப்டேட் பண்ணியாச்சு. ஓஎஸ் பூட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஆன் ஆகிறதுக்கு வெறும் 30 செகண்ட்ஸில் ஆன் ஆயிடுச்சு. இதுதான் SSDக்கும் நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். Thank you friends. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.